Today I would like to discuss about problems facing by women, mainly from teenage girls to menopause women. They are facing even from small age, little age, they are facing menstruation problems and PCOD and infertility in a married woman and menopause confusions and menopause tensions, and also they are suffering from very much excessive bleeding while menstruation cycle, and menstruation cramps in stomach and back pain. They are suffering from severe back pain while periodical days. Likewise, they were facing many problems in their day-to-day life. All these type of gynec related problems, we are suggesting to do gynec yoga. In this gynec yoga, as per yoga legend Tirumalai Krishnamacharya theoretical model, we are introducing only 3 asanas to solve these all problems. One is Bhadrasana, and second one is Janu Shirshasana, and third one is Upavishta Konasana. By doing these 3 asanas, all types of these gynec problems will solve 100%. Coming to Bhadrasana, first asana Bhadrasana, our senior trainer Mrs. Mumtaz Begum will show how to perform these asanas in coming video. In coming to Bhadrasana, Bhadrasana has to do every day for 30 seconds. While beginning stage, everybody should try to do for 30 seconds to up to 5 minutes in normal days. In periodical days, that means in menstruation cycle will happen 3 to 5 days in every cycle. These are called in common language, these are called period days. In these period days, this asana has to do for 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening. Next, coming to Janu Shirshasana, this Janu Shirshasana has to do in normal days. In everyday life, it has to done left side for 5 minutes and right side for 5 minutes. While in periodical days, this Janu Shirshasana has to do 15 minutes left side and 15 minutes right side. That means half an hour in the morning, half an hour in the evening. And coming to last asana, Upavishta Konasana, and it is very much useful in getting conceive of women, in getting fertility in women. This will help 100%. That is Upavishta Konasana. In beginning stage, it has to try to do for 30 seconds to 1 minute. After practicing 20 days, 30 days, around up to 60 days every day by practicing, everybody can achieve up to 30 minutes. Up to 30 minutes, everybody can do, every woman can do this asana. This asana has to do in everyday life, every day for 5 minutes. While in periodical days, this asana has to do for 60 minutes in the morning and 60 minutes in the evening. So that total this 3 set of asanas, we have to spend 1.5 hour in the morning and 1.5 hour in the evening. While in menstruational periodical days, that is 3 to 5 days. So that by practicing like this in periodical days for 3 months, everybody can get rid of these problems, these gynecological problems. So that now you can see the asanas practicing method by our senior yoga trainer Mrs. Mumtaz Begum. You please share our video and like and subscribe our channel. Thank you.
sit on the floor in comfortable position, then fold our knees, then touching of our foot to each other, one to each other, then check our knees once whether it is touching on the floor or not. Then we have to touch our foot with both hands. Touch our feet, catch our both feet with hands, then slowly straighten our spine. This Bhadrasana is also useful in reducing back pain. And now slowly we have to bend forward towards front side. Slowly, very slowly, we have to bend very slowly, and we have to touch our forehead on the floor. This is the asana sthiti of Bhadrasana. We have to keep in this position for minimum 30 seconds to 5 minutes in normal days, and in the periodical days everybody should do this asana for 10 minutes in the morning and 10 minutes in the evening. And this asana benefits very much to our knees, and our wherever the knee pains also, that will reduce, and abdominal stomach will also, that fat will also will burn. 3 రోజుల నుంచి 5 రోజుల వరకు మనకి menstruational cramps will ఈ ఆసనం చేయవచ్చు, will getting down. 100% చేయొచ్చు అన్నమాట. మనకి యోగా And whoever is suffering from arthritis and knee pain should not do this asana, and also sciatic patients will also should not do this asana. Then slowly by inhaling we have to straightening our spine, come to normal position. నిస్సందేహంగా చేయవచ్చు అన్నమాట. Now we will see how to keep Janushirshasana. First we have to straighten our right leg straightly without bending the knee, and we have to keep our folding our left knee and touch heel on the perineum place, and we have to sit in the L shape. Showing కనిపించిన తర్వాత in the video, మొదట శ్వాస తీసుకుంటూ we have to check once whether we are keeping a L shape or not. Inhale and hands up, catch the లేదంటే foot, బొటనవేలును and తాకించడానికి then బొటనవేలును slowly బొటనవేలు head up, తాకించండి. slowly keep రెండు head up, చేతులతోటి and straightening our spine. We have to ఈ రకంగా క్యాచ్ straighten చేసిన తర్వాత our తల spine. పైకెత్తి It will be look వెన్నెముకని like బాగా concave stretch చేయాలి. position. తల పైకెత్తి We have to straighten our spine స్ట్రెచ్ చేయాలి. in the concave position, like concave position, తల పైకి బాగా శ్వాస and తీసుకొని hold పైకెత్తి this position for 30 seconds to 1 minute. నుంచి Then slowly inhale, పొజిషన్ లో ఉన్న తర్వాత inhale slowly, నెమ్మదిగా and శ్వాస బాగా then we have to bend forward very slowly, మోకాలు వైపుగా and ఆనించడానికి this ప్రయత్నం position చేస్తూ will not ముందుకు వాల్చాలి. come ఈ ప్రయత్నంలో for the మనకి beginners. మోకాలు Beginners should do very ఏమాత్రము comfortably మడవకుండా నిటారుగా up to the ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మొదటి stretching, ప్రయత్నంలోనే ఎవరు up to the our బలవంతంగా ఈ stretching రకంగా ఇంతవరకు comfortably ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నం చేయరాదు. without any pain. We have to కనీసము try very ప్రయత్నం comfortably లోపం without లేకుండా ప్రారంభించి any pain. We have to అలాగే ముందుకు we have to సాగుతూ try every day, ఈ మొదటిసారి little ఆసనం bit, నేను వేసినప్పుడు little by 30 little సెకన్లు we ఉండడానికి have to try, ప్రయత్నించాలి. తర్వాత 30 సెకన్ల నుంచి and this 5 asana నిమిషాల will వరకు ఆ ఆసనం యొక్క completely duration, ఆసన స్థితిలో solve ఉండడానికి complete గా diabetic ప్రయత్నం problem. చేయాలన్నమాట. And this Janushirshasana will ఒకసారి activate, మనం దగ్గర నుంచి గమనిస్తే Janushirshasana will activate మోకాలు pancreas, నిటారుగా చాచి and ఉంచాలి. it will secrete the adequate insulin, and it will solve the నెమ్మదిగా diabetic problem శ్వాస తీసుకుంటూ completely, పైకి and it cures straight గా diabetic. లేవాలి. Now we have to slowly చేతులు అట్లాగే straightening పైకి our ఎత్తి spine తర్వాత with inhalation. శ్వాస వదిలేస్తూ అడ్డంగా చేతులు కిందికి Slowly దించేసి with exhalation we ఇప్పుడు have to keep our మరోవైపు hands down. ఇదే జాను శీర్షాసనం Now చేయాలి. ఆ కాలు fold మడిచేసి our కాళ్ళు నిటారుగా right చాపేసి
leg. Now we have to కుడి పాదము do ఎడమ తొడ in కానిచ్చేసి another side, ఒకసారి ఎల్ on ఆకారం another ఉందో side, చెక్ చేసుకోవాలి. straightening ఎల్ our ఆకారం left చూడండి. leg and fold ఆకారం ఉందో or లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. right తర్వాత నెమ్మదిగా knee శ్వాస and తీసుకుంటూ keep రెండు చేతులు పైకెత్తాలి. right heel at the perineum place. Slowly శ్వాస inhale, వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా hands up ముందుకు and వాడాలి. slowly తల forward పైకెత్తి bending ఒకసారి and వెన్నెముకని touch బాగా the stretch చేయాలి. ఈ foot, స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు head up వెన్నెముక and concave straightening position our లోకి spine రావడానికి ప్రయత్నం in చేయాలి. the concave తర్వాత position. నెమ్మదిగా గాలి పీల్చుకున్న గాలి వదులుతూ Be in that position for 30 seconds to 1 minute. Then slowly forward bend and try to touch our head on the knees. ప్రయత్నం చేయాలి. This will not come on the same day. స్టార్టింగ్ It everybody have to try to touch the head on the knee. Then it will take around 15 to 20 days 5 నిమిషాల for every person ప్రయత్నం చేయాలి. to keep asana position. It will take for few persons it will take 1 or 2 months also. కుడివైపు 1 నిమిషం In normal days we have to keep this asana for 5 minutes in the left side and 5 minutes in the right side, and in the periodical days we have to keep this asana for 15 minutes in the right and 15 minutes in the left side in the morning and in the evening. Slowly inhale and ప్రయత్నం ఆగండి. అట్లా come to normal చేయాలి position. అనేది ఒకసారి చూసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆసనం ప్రారంభ స్థితిలో ట్రై చేయడానికి Every gynec problem will solved with this asana, and whatever present inside the uterus, either it may be suffered from fibroids and excessive bleeding and clots bleeding, every problem will be solved with this asana. ప్రతి ఒక్కరూ చేయగలుగుతారు. And also moreover it will helps అనేటివి మనము to cure మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే lungs problems, cough. It will reduce TB రకమైనదే కాకుండా and related to intestines. Every problem will be solved with this Jana Shirshasana. All the digestive problems will be solved, and it will digestive system will works very well. Menstruation related problems will be solved 100% with this Jana Shirshasana. కంప్లీట్ వ్యాధులన్నీ కంప్లీట్ తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు రెండు Now కాళ్ళు we will see how to do Upavishta Konasana, the third asana in the Gynec Yoga series. We have to open our both legs and keep like this V shape, and as much as possible we have to keep both legs distance to each other. ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత రెండు కాళ్ళు And expand చేసిన తర్వాత for beginners we have to pelvic region అనేది start, ఖచ్చితంగా beginners మంచి we have to expansion start జరుగుతుంది. ఈ try to expansion catch జరిగిన తర్వాత calf రెండు muscles or try to చేతులతోటి catch కాళ్ళ బొటనవేళ్ళు తాకడానికి thumbs ప్రయత్నం with చేయాలి. our both hands. మొదట ప్రయత్నం Slowly, చేయాలి. very Touch చేయడానికి slowly. ప్రయత్నం చేయాలి. టచ్ చేసిన తర్వాత తల Beginners బాగా should పైకెత్తి try for వెన్నెముక at least straight గా ఉండడానికి 20 ప్రయత్నం days to చేయాలి. 1 month ఈ రకమైన to పొజిషన్లో get 20 this సెకన్ల నుంచి asana 1 నిమిషం దాకా position ఉండడానికి ప్రయత్నం completely. చేయాలి. Straighten తర్వాత our నెమ్మదిగా spine బాగా and శ్వాస head up తీసుకొని with inhalation, స్లోగా అక్కడ బొటనవేలు and రెండు slowly వేళ్ళతో try to పట్టుకొనేసి forward bending. వేళ్ళతోటి చాలా Every day ఇంకా little స్లోగా అన్నమాట. bit, little by little, bit by little bit, every day we have to try మనకి ఆతురత more ఏమాత్రం తొందర forward bending, ఆర్ద్రత తొందరపడకుండా and for finally నిదానంగా everybody నెమ్మదిగా will touch the floor and get the asana position in 30 days to 40 days. నుదురు వీలైతే By trying everybody every day, then only it possible to get asana position. In normal days we have to keep this asana for 30 seconds to 5 minutes, స్టార్టింగ్ చేయాలి. and in the periodical days నెమ్మదిగా టైమింగ్ ని పెంచుకుంటూ we have to kept this asana 60 minutes, that is 1 hour in the morning and 1 hour in the evening, so that every gynec related problem will be solved 100%. And every woman, every married woman, every woman they are getting they will get fertility with this asana. ఆసన స్థితి They will get 100% chance of child నిమిషాలు ఉండడానికి by doing this asana. 5 నిమిషాలు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసి And
Those who are suffering from knee pains also can do this asana, and all the pains from foot to thigh or knee pains will also reduced within the span of 10 days. We can clearly observe the changes happened by this asana. Please share this video to all of our friends and then like our video. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.